So Jayam, before we begin the show, I'd like to wish all our viewers, both of us, can we do that? I'll go first. A very, very happy and prosperous Pongal to you and you. உங்களுக்கும் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். Super. So Ravi, will come back to the Pongal topic, but right now the main topic is of course Adi Bhagwan, demigod. அந்த படத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க Ravi. What is the movie about? What is your character about? என்ன ப்ளே பண்றீங்க நீங்க அந்த படத்துல? இல்ல வந்து it's a simple question asked, but it's a expansion for 2 years actually. என்னன்னா 2 வருஷமா அந்த படம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்வால்வ்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம். படம் மெயினா வந்து மாஃபியா பேஸ்ட் ஃபிலிம். ஸோ அதனால இங்கே அந்த கல்ச்சர் இல்லைங்கிறதுனால டோட்டல் ஸ்கிரிப்டே வந்து அங்கே நடக்கிற மாதிரி பண்ணோம், தாய்லாண்டில் நடக்கிற மாதிரி பண்ணோம். ஸோ அந்த கன் கல்ச்சர் அதெல்லாம் இங்கே இல்லை. ஸோ அதனால தான் ஒன்லி ரீசன் தட் த ஃபில்ம் ஹேப்பன்ட் தேர். மெயினா வந்து என்னன்னா ஆதின்றது என்னுடைய கேரக்டருடைய பேரு. அவ்வளவுதான் நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க இந்த ஷோல, அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே கிடைக்காது. But we'll still try. Please, Ravi, what is your role about? I mean, to be very honest, I mean, most of them are saying that it's not your typical role that Ravi performs in this movie. He's going to be a very unique role. He's got a very nice opportunity. So I'm going to just guess over here, Ravi. Are you a bad boy? I'm a bad man. I'll take it. So it's a very interesting role for you. That's true. How was the experience for you filming? That's a beautiful experience because, as you said, it's the first time I'm getting such a role. So I will take it to the fullest. So I thought I will. So adula vandu Amirannuடைய inputs, everything was there. Everything was helping me. ஸோ அவர் வந்து இப்படி பண்ணாதான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பிட் பை பிட் அவர் வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஹி பெர்ஃபார்ம் மீ அண்ட் ஷோட். ஸோ எவ்ரி திங் ஹேப்பன். ஸோ அவருடைய அந்த ஃபுல் இன்வால்வ்மெண்ட் அந்த கேரக்டரில் ஹீ ஹேட். எனக்கு அந்த பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸாக தான் சொன்னார் கேரக்டர் பற்றி, ஃபுல்லாக சொல்லலை. என்னை நம்புங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அவ்வளோதான் சொன்னார். ஸோ அது வந்து எனக்கு பிகினிங்கில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் த்ரூ த ப்ராசஸ் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், அவருக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், அவர் என்ன எதிர்பார்க்குறாருன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஒரு இன்ஹிபிஷனோ அந்த ஒரு டவுட்ஸோ எனக்கு வரவே இல்லை. ஸோ ஐ நோ ஹீ வில் டூ ஹிஸ் பெஸ்ட்னு எனக்கு தெரியும். அவருடைய படங்களில் எதுவாக எப்படி இருந்தாலும் ஹீரோவுக்கு வந்து ஒரு ப்ராமினென்ட் ரோல் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம், ஆல்ரெடி ப்ரூவ் ஆன விஷயம். ராம்லேயும் சரி, பருத்தி வீரன்லேயும் சரி ப்ரூவ் ஆன விஷயம். ஸோ அது வந்து நான் முழுமையாக நம்பினேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் ஹேப்பன். He wanted me to do this role and I was feeling really happy that he wanted me to do it. I'm leaving some and come to you on trust. Do you know the risk involved in this? Do you know the place where you're going? If they find you involved, you'll be a dead man. Ravi, because I believe that Amir himself is like a person who's very talented and he has a very unique quality as a director. And I think that he's finally given someone an opportunity who's been deserving it for a very long time. Thank you. And Ravi, talking about Amir's once cooperation with the on sets, you yourself admitted you had a very tough time working with him, gelling with him, coming to that right understanding. What was so difficult, Ravi? I mean, what one aspect can you mention about? Yeah, there's only one aspect, and that is nothing but the school of his filmmaking and mine is totally different. Right. So அதனால நான் வந்து எப்பவுமே என்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து I will decide what to do and what not to do. So அவர்கிட்ட என்னன்னா he has the same thing. I will decide how my hero reacts and how he does the whole scene. So அதனால அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது எங்களுக்குள்ள, அந்த ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது. சிங்க் வரல நீங்க? ஆமா, அந்த சிங்க் மிஸ் ஆச்சு. ஸோ தென் ஐ வெண்ட் அண்ட் ஆஸ்க்ட் ஹிம் ஸ்ட்ரைட், எனக்கு இது புரியல, எனக்கு இது செட் ஆகாத மாதிரி தெரியுது, எனக்கு எப்படி வேணும்ன்றது புரியல எனக்குன்னு. ஃபர்ஸ்ட் டே நான் போய் கேட்டேன். இல்ல பயம் இல்ல அதாவது புரியலன்றது ஒரு விஷயம் தான். அது வந்து பயந்து என்ன நடக்க போகுது நடக்காது. கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட் தான், வேற எதுவுமே இல்லை. ஃபியர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? ஸோ நான் போய் கேட்டேன். உடனே அவர் சொன்னார், யூ ஹாவ் ட்ரஸ்ட் இன் மீ. அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹேவ், தட்ஸ் வை ஐ எம் வில்லிங்லி டூயிங் அ ஃபில்ம் வித் யூ அப்படின்னு. தென் இந்த ட்ரஸ்ட் அப்படியே வச்சுக்கோ, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கை இருந்துச்சு உங்களுக்குள்ள. டெஃபினெட்லி வெரி நைஸ். சோ அத வச்சு தான் நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு யூ சே லெவல்ல இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்திருக்கீங்க as filmmakers and as artists. 100%. So do you think you've grown in this process of making this movie now, Ravi? True. I mean, I grow by every film.
ஸோ இந்த படத்துல வந்து கொஞ்சம் 2 வருஷத்துக்கு நிறையவே வளர்ந்து ஸோ அதனால ஆல் கிரெடிட்ஸ் டு ஹிம் டெஃபினெட்லி. ஓகே, now 2.5 years ரவி, என்னப்பா 2.5 yearsல ஒரு சிட்டியே பில்ட் பண்ணலாம், why did it take so long? Basically, you know what, they wanted to hide the look of the film basically and the look of the hero. So அது வந்து என்னாச்சுன்னா என்னுடைய லுக் வந்து கிட்டத்தட்ட 5-6 லுக் இருக்கு படத்துல எனக்கு. ஸோ அதனால வந்து நேச்சுரலா இருக்கணும்னா அதுக்கான ஒரு டைம் ஆச்சு. ப்ளஸ் 1000 டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ். ஸோ ஆமா, இன்னைக்கு வந்து அதை பத்தி பேசுறது வேஸ்ட். ஏன்னா படம் ரெடியா இருக்கு ரிலீஸுக்கு. Very bad VJ, dude. Let's get to the future. January 24th. Now, what are your expectations from this movie? I expect a lot from this movie because it has lots inside it. So one thing I would expect is, see, once anybody sees this film, they will know that Ravi can do any kind of role further. Fine. Super. They will have the confidence. No more chocolate boy. Tuki Podla and the chocolate boy. No more categorizing, stereotyping. Yeah. Super. So it's nice to open doors right now with this one movie, Ravi. So that's true. Through this one movie, have you gotten more offers, different offers? Anything more different from what you've been getting so far? See, I'm just waiting for the release, and definitely I will. Already people who've seen the look and the trailers, they've been calling and they said that it's a total different genre and you are in it. And you look very different and handsome and all that. I said thank you, but wait for the film. Whatever you said, you will say 10 times more. Absolutely. To be very honest, no, Ravi, I mean, usually in this show, when you do a celebrity interview for my channel, I have another VJ who usually come and does this job. But I told him, Macha, you sit at home today. I want to talk to Ravi and see how he does this unique concept. But we'll dwell on that talk further. Or the release of Adi Bhagwan, yes, demigod. Now, Ravi, a really big project with really big names, a really intense cast, a nice director, a very young face, and of course, Yuvan Shankar Raja sir as a music director. I mean, so many different elements in the movie all coming together. What do you think was the most difficult part of the filming process? The editing, the filming, the locations, the new actress without the language control. What do you find as the most difficult part? For me, understanding Amir sir's mind was the most difficult part because once you give me a character, once you give me a scene and the dialogues for the scene, I become set. That's how my school of working is. Super. But he never says a scene. He never gives the dialogues. Nothing. And I don't know what's going to happen next. He only says in bits and pieces. So I was in a state where I don't know what to do now. So I have to always depend on him. So அப்போ அவர் சொல்லும் போது எனக்கு அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. Other than that, the whole filmmaking process, the film starts in Hyderabad, moves on to Thailand, goes on to Goa and goes on to Mumbai. So இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு travel ஆகே இருக்கு படத்துல. So shooting at all those places and communicating with the people there. So the language barrier was there. Everything, it was a tough film for making. Absolutely. நீ கூட சொன்னா ரவி, இந்த மாதிரி நீங்க ராஜஸ்தான் போகும்போது கூட it wasn't your 7-star treatment. That's true. In the middle of the harsh environment, அதெல்லாம் பண்ணும்போது I feel sad for you, Ravi. That's but okay. But I'm glad part of my job. Thank you, Baba. But I believe that you guys, especially Ravi and Neetu and of course Amir, have been a very good combination. The promo says a lot about the movie, Ravi. I mean, it's a very anticipated movie for the year 2013. What about the music, Ravi? I mean, the music also is done by a maestro, as we can call him. True. What do you like about the music? 100%, I agree. He is a maestro. Kunju at least. Definitely. I mean, I'm a big fan of Yuvan Shankar Raja. He is the best in the industry now. And இந்த படத்துக்கு particular வந்து அவருடைய music வந்து he is given such wonderful sounds, அது மாதிரி கேட்காத ஒரு சூஃபி சவுண்ட் and the rap வந்து it's equal to any international pop album. Really? So the rap very nice. So his dedication to this film, it's tremendous. Wow. And I should really appreciate, and he's already given a great success gateway by producing such successful songs already. So on the line la naanga travel pannale porom. I believe so too, because in this concept, no Ravi, I think that it's a very challenging task for not just the artist but also the music director to deliver different genres, to make it look very rich, and he had a really difficult task in front of him. Do you think he's done a good job? Yuvan Shankar Raja. Yuvan Shankar Raja. Come on. He can never fail. Wrong,
question, no wrong question. He can never fail. Thank you, Masha. You're in the right mindset as me right now. He's a brilliant artist, and we've been looking forward to not just the movie but also his songs. So let's talk about the new year, Ravi. Sure. 2013 start பண்ணி இப்போதான் 2 வாரம் ஆயிடுச்சு. So ஏதோ ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துருக்கீங்களா? ஏதோ புது டிசிஷன்ஸ் இருக்கா லைஃப்ல? எல்லாம் அதே பழைய ரெசல்யூஷன். போன வருஷம் முடிக்க முடியாது, அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் முடிக்க முடியாது, அதே தான். ஸோ அதுதான் புதுசா எதுவும் எடுக்கல. அதை முடிச்சாதான் சொல்ல முடியும் என்னால புது ரெசல்யூஷன் எடுக்க முடியும். பட் இல்ல, ஆனா ஒரு ரெசல்யூஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு. ஆதிபகன் முடிக்கணும்னு நினைச்சேன் இந்த வருஷத்துல. 2 வருஷமா அந்த ரெசல்யூஷன் தான் எடுத்தேன், அதை முடிக்க முடியல. பட் இந்த வருஷம் முடிச்சாச்சு. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான். கண்டிப்பா பெரிய விஷயம் இல்ல. It's a very anticipated விஷயம். And also let's talk about Neetu, Ravi, because Neetu is a person who has the experience as an actress. She's worked in different industries. She's got very good talent in that perspective. But was it difficult to overcome the language barrier since she doesn't know Tamil, and that was a little difficult in Andamadri? Yeah, initially she had. So I also helped a little. But the thing is, she learned Tamil, to understand what Ami sir is saying. So அதனால வந்து initially she struggled, but அதுக்கப்புறம் she started talking in Tamil. நான் கூட சொல்லுவேன், அம்மா முடியல அப்படின்னு சொல்லுவேன். கத்து கூட எனக்கு I want to learn அப்படின்னு சொல்லுவேன். So she had the interest, she had the dedication to actually do more than what's required. 100%. See, basically for a hero sitting for 2 years for a film is fine. ஆமா, அது வந்து it's not fine, but it's okay when compared to a heroine who is sitting for a film for 2 years. Absolutely, you're absolutely right. That's a good point. Difficult thing to do, to digest itself. But she did that, so for that she will deserve a great success. Hats off to you, Neetu, but also Ravi. I mean, it's a big deal to make a movie for so long and go through all of that. So they say that you have a lot of different looks in this movie, Ravi. Yeah. And you played different looks. You were required to look different ways and all that. So I mean, did you enjoy the role? Did you enjoy playing those different characters? Can we expect that more in the future? 100%. I mean, I live for that. A different look means a new life for me. So I live for that character whenever I'm doing the character. So it's a very blessed thing that I get offers for doing such films. My other films have different characters. So it's a good thing. I enjoy doing it, and particularly Adi's character. It's mind blowing. I mean, எனக்கே என்ன புதுசா தெரிஞ்சது அதை பார்க்கும்போது. I felt it was as if I'm seeing somebody else. Super. So I felt it's come out really well. போதும் ரவி, எல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்க கேரக்டர் பத்தி பேசுறதுனா நான் அழுதுருவேன். வேணாம். So it's a very good movie. It's a very anticipated movie. No secrets have been revealed. Hats off to you guys about that. See. But also Ravi, one more important thing. I mean, we heard from the entire cast and crew that it's one thing to have a good hero, a good heroine, but there's a very interesting saying in the industry, that is no Superman without Lex Luthor. For a really important gangster action movie, you need a really impressive negative character also. That's true. Who's the negative character in this movie? It's a suspense. Okay, but how was the performance of him? What can we expect? Andamadri? He's the best in the film. Sure? Sure. Seriously? Yeah. That confidence is there in your face, so